As the continuous heavy rains of the last few days have continued, all the rivers in Sunamganj have risen and are near the danger line. Although the water of Surma River flows below the danger level, the water of Jadukata River coming down from Meghalaya, India, 12 noon is 18 cm and is flowing over. Some low-lying areas along the Jadukata River in Tahirpur, Upazila, have been flooded. New areas are at risk of flooding if water levels continue to rise. According to the Sunamganj Water Development Board, Cherrapunji in Meghalaya, India has recorded 560 millimeters of rainfall in the last 24 hours as heavy rains have continued in the northeast and adjoining areas of the country for the past few days. In 24 hours, Sunamganj recorded 116 millimeters and Tahirpur's Latargar received 180 millimeters of rainfall. If rains continue, several low-lying areas are likely to be inundated in the next couple of days. Although the water of Surma River is flowing below the danger level, the water of Jadukata River of Tahirpur coming down from Meghalaya hills of India is flowing at 18 centimeters of the danger level. Sunamganj Water Development Board Executive Engineer Sabibur Rahman said there is a possibility of heavy rain for the next 3 days. There is a possibility of flooding the lower part of the Har. দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ভারতীয় অঞ্চলে বিগত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। গত 24 ঘন্টায় ভারতের চেরাপুঞ্জিতে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 560 মিলিমিটার, সুনামগঞ্জে 116 মিলিমিটার এবং লাউরেরগড়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 180 মিলিমিটার। অব্যাহত বৃষ্টিপাতের ফলে সুনামগঞ্জ জেলার জাদুকাটা নদী বিপদসীমার 18 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে এবং সুরমা নদী বিপদসীমার 45 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী 1-2 দিনের মধ্যে সুরমা নদী বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে সুনামগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলের নিচু এলাকায় সাময়িক বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে।